Shalom everyone, and welcome to Learn Hebrew Now. Today, we'll be learning Hebrew through a short and simple story. Storytelling is a proven way to make language learning easier and more enjoyable. That's because stories put words into context. They let you see how sentences come together naturally, and they introduce new vocabulary in a way that's meaningful and memorable. In this video, I'll take you through each sentence step by step. We'll read it in Hebrew, translate it into English, and use transliteration to help you pronounce the words confidently and easily. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. Dan and his friends love movies. דן והחברים שלו אוהבים סרטים. דן והחברים and the friends שלו of his אוהבים love plural סרטים movies. They decided to go together to a movie on Friday evening. הם החליטו ללכת יחד לסרט ביום שישי בערב. הם, they, החליטו, decided, plural, ללכת, to go, יחד, together, לסרט, to a movie, ביום שישי, on Friday, בערב, in the evening. They scheduled to meet at the cinema at 6 in the evening. הם קבעו להיפגש בבית הקולנוע בשעה 6 בערב. הם, they, קבעו, scheduled, plural, להיפגש, to meet, בבית הקולנוע, at the cinema, בשעה, at hour, 6, בערב, in the evening. They chose a comedy movie and bought tickets. הם בחרו סרט, קומדיה, ורכשו כרטיסים. הם, they, בחרו, chose, plural, סרט, a movie, קומדיה, comedy, ורכשו, and bought, plural, כרטיסים, tickets. They bought a large popcorn, drinks, and also some snacks. הם קנו פופקורן גדול ושתייה וגם כמה חטיפים. הם, they, קנו, bought, plural, פופקורן גדול, big, singular male, ושתייה and drink, וגם and also, כמה, a few, חטיפים, snacks. They watched the commercials and waited for the movie to begin. הם צפו בפרסומות וחיכו שהסרט יתחיל. הם, they, צפו, watched, plural, בפרסומות, at the commercials, וחיכו, and waited, plural, שהסרט, that the movie, יתחיל, will begin, singular male. When the movie started, everyone sat quietly. כשהסרט התחיל, כולם ישבו בשקט. כשהסרט, when the movie, התחיל, started,
singular male. כולם, everyone, ישבו, sat, plural, בשקט, quietly. The movie was projected on the big screen, and everyone watched attentively. הסרט הוקרן על המסך הגדול, וכולם צפו בעניין. הסרט, the movie, הוקרן was projected, singular male, על, on, המסך, the screen, הגדול, the big, singular male, וכולם, and everyone, צפו, watched, plural, בעניין, attentively. They laughed a lot during the movie. הם צחקו הרבה במהלך הסרט. הם, they, צחקו, laughed, plural, הרבה, a lot, במהלך, during, הסרט, the movie. After the movie, they sat in a cafe at the mall. אחרי הסרט, הם ישבו בבית קפה בקניון. אחרי, after, הסרט, the movie, הם, they, ישבו, sat, plural, בבית קפה, in a cafe, בקניון, in the mall. They talked about the things that made them laugh the most in the movie. הם דיברו על הדברים שהכי הצחיקו אותם בסרט. הם, they, דיברו, talked, plural, על, about, הדברים, the things, שהכי, that most, הצחיקו אותם, made them laugh, בסרט, in the movie. They plan to watch another movie the following week. הם קבעו לצפות בסרט נוסף בשבוע הבא. הם, they, קבעו, scheduled, plural, לצפות, to watch, בסרט, at a movie, נוסף, another or additional, בשבוע, in the week, הבא, the next. Now, I'll go over the whole story one more time, uninterrupted. דן והחברים שלו אוהבים סרטים. הם החליטו ללכת יחד לסרט ביום שישי בערב. הם קבעו להיפגש בבית הקולנוע בשעה 6 בערב. הם בחרו סרט קומדיה ורכשו כרטיסים. הם קנו פופקורן גדול ושתייה וגם כמה חטיפים. הם צפו בפרסומות וחיכו שהסרט יתחיל. כשהסרט התחיל, כולם ישבו בשקט. הסרט הוקרן על המסך הגדול, וכולם צפו בעניין. הם צחקו הרבה במהלך הסרט. אחרי הסרט, הם ישבו בבית קפה בקניון. הם דיברו על הדברים שהכי הצחיקו אותם בסרט.
הם קבעו לצפות בסרט נוסף בשבוע הבא. Now, I'll go over the whole story one more time at a normal pace and without nikkud. דן והחברים שלו אוהבים סרטים. הם החליטו ללכת יחד לסרט ביום שישי בערב. הם קבעו להיפגש בבית הקולנוע בשעה 6 בערב. הם בחרו סרט קומדיה ורכשו כרטיסים. הם קנו פופקורן גדול ושתייה, וגם כמה חטיפים. הם צפו בפרסומות וחיכו שהסרט יתחיל. כשהסרט התחיל, כולם ישבו בשקט. הסרט הוקרן על המסך הגדול, וכולם צפו בעניין. הם צחקו הרבה במהלך הסרט. אחרי הסרט, הם ישבו בבית קפה בקניון. הם דיברו על הדברים שהכי הצחיקו אותם בסרט. הם קבעו לצפות בסרט נוסף בשבוע הבא. Let me know in the comments below what's your favorite new word from this story. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.